안녕하십니까, 분석원 안찬호입니다. Welcome back, guys. 자, 아직까지도 제 그 얼굴이 이 마스크 쓰는 이유 저번 영상 때 설명을 했지만 아직까지 뭐 전 뺀지 이틀인가 3일 이틀 됐다. 이틀 됐나? 이틀밖에 안 돼가지고 아직 항공포증을 걸리실 수 있기 때문에 저는 괜찮지만 여러분을 위해 얼굴을 아직 가리고 있습니다. 이해 부탁드리고요. 그래도 입은 더 열심히 잘라봤어요. 잘 보이게. 보이시죠? 뭐 비슷해요. 아직까지는. 근데 이제 오늘 얼굴이 그러다 보니 서로 안 불편하기 위해서 마스크를 썼고요. 오늘 영상은 이제 드디어 트레드 애틀레틱스에 나온 영상 중 하나를 이제 저 선수 시절 때 본 건데 한번 해석하기 위해서 틀었고요. 제목이 The Three Types of Muscling Up: How It's Hurting Your Pitching Velocity 라는 건데, 흔히 던질 때 이제 코치님들 이야기 들어보면은 뭐 힘 빼라, 어깨 힘 빼라, 팔 힘 빼라, 상체 힘 빼라 라고 많이 듣잖아요. 그걸로 인해 힘이 분산이 될 거 아니에요. 힘이 분산돼서 그런 얘기를 하시는데, 제일 흔한 세 가지, 그리고 그걸로 인해 볼 스피드가 어떻게 피해를 보고 있는지 이런 거에 대해서 설명을 해줄 거니까 한번 들어보시죠. What's up, guys? Ben Brewster here with TriAthletics.com. 이름이 Ben Today I want to talk Brewster. about what is a muscling delivery or muscling up in your delivery. Typically, people think about this as simply happening in the arm action, tensing up in the arm action, but it's actually a little bit more complicated than that, and it can happen in the lower half hips as well. So, before we get into that, I want to go through a quick recap of what exactly is the kinetic chain. 힘 분산이라고 하죠. 힘 분산이 많이 되는 구간이 상체라고 생각을 하잖아요. 이렇게 막 힘이 막 들어간다, 이 표현을 많이 쓰잖아요. 근데 그뿐만이 아니라 하체에서도 이루어지고 몸 전체에서도 이루어질 수 있다고, 그거에 대해서 한번 설명을 해주겠다고 합니다. Understanding the kinetic chain first will help us understand better why muscling up is such a problem when it comes to velocity and energy transfer in general. 이제 키네틱 체인에 대해서 설명을 해준다고 합니다. 제가 말씀해드렸다시피 저희 채널에서 자주 나올 그 말이니까 계속 알고 있으면 좋은 용어입니다. So, what is the kinetic chain? Most of you have probably heard this term. The kinetic chain basically just says that energy is transferred segmentally through our body. So whether it's throwing a punch, it's not just punching with our arm, it's transferring energy from the ground up through the ankles, knees, hips, torso, and ultimately finishing from the proximal to distal path, ultimately finishing in the fist. It's no different in throwing, hitting, kicking, anything like that. The energy is transferring segmentally through your body in a wave or loop of energy, ultimately finishing into, your wrist, your hand, and ultimately ball velocity. So, given that that's how the kinetic chain works, if you think about it as a chain with a bunch of links in it, the links being each segment in your body, 누구를 펀치로 때릴 거면은 그냥 서서 그냥 이렇게 때리는 게 아니잖아요. 힘이 발가락부터 점점 전달돼서 손까지 전달이 돼야지 제대로 강력한 펀치를 날릴 수 있잖아요. 그것도 투구 동작이랑 마찬가지고, 키네틱 체인 자체가 몸, 우리 구간별 힘이 전달되는 원리가, 그런 그 현상이 키네틱 체인이라고 합니다. any one of those segments represents a block in that chain, and then it's going to represent an energy leak, a segmental energy leak, and you're not going to ultimately have as much power in that particular movement. So we can think about it like a whip. If you have a whip, and when you do the actual whip motion of the whip, it's creating a loop of energy that works its way to the tip of the whip, ultimately creating a ton of distal speed at the tip of that whip. But imagine if you have one segment of that whip that instead of being a flexible, leather material, it's a metal rod or a wooden rod, a piece of that whip that wasn't able to transmit that loop of energy effectively because it was too tense. Well, that's essentially what's happening with muscling up. And it doesn't just have to happen later in the kinetic chain from the upper half. It can happen anywhere along the length of that whip if you have too much tension at a given piece of the kinetic chain. 회초리를 봤는데, 저번 영상 보시면은 1, 2, 3, 4번 동작이 있었는데 4번 동작이 블락이었잖아요. 블락이랑 비교를 하면은 회초리의 손잡이가 우리 앞다리예요. 앞다리가 멈춰야지 상체가 넘어갈 수 있다 그랬잖아요. 회초리도 마찬가지. 우리가 회초리 딱 휘핑 동작을 하면은 힘이 전달돼 가지고 마지막에 탁 튀기잖아요. 앞다리가 딱 멈춰야지 상체가 힘이 전달돼 가지고 앞으로 딱 튕길 거 아니에요. 그렇게 매끄럽게 동작이 이루어져야 돼요. 볼 스피드가 나오기 위해서는 힘 분산되는 구간이 없어야 돼요. 근데 만약에 회초리의 가운데나 끝이 가죽이 아닌 쇠가 박혀 있어요. 그거를 우리가
책집하면은 분산이 될 거 아니에요. 가운데가 세면은. 그것도 끝이 세면은 우리가 딱 했을 때 마지막 부분만 힘이 전달이 안 될 거 아니에요. 뻣뻣하니까. 그거를 이제 방지를 하기 위해서 이 영상 만들어진 것 같고, 이런 구간이 없어야지 볼 스피드가 나올 수 있고 우리 투구 폼이 매끄럽게 이루어질 수가 있어요. So let's go over 뒷다리 the first 이야기 나오죠. possible place that you can muscle up in your delivery that we've identified that can represent an energy leak. The first place is the back hip or back leg not relaxing into landing to effectively transfer your linear momentum into rotational momentum. So let's explain this a little bit more. But first I want to back up and explain the three different pieces of an effective lower half in my opinion. So the first piece, just to give context to this, is the leg lift, or what I call the drift phase. And that's essentially getting everything started, getting the center of mass shifted forward away from the rubber to set up the second phase or the drive phase. So whether it's Tim Lincecum where he gets a big coil and gets his momentum going forward that way, or whether it's Jacob deGrom staying more on target and shifting his weight in that way, the initial drift phase sets up a center of mass shift, which leads into the next phase, which is the drive or pulse phase. 힘이 분산될 수 있는 구간, 흔한 구간 셋 중 하나가 뒷다리인데, 뒷다리 섬세한 설명을 해준대요. 사용법을. 저번 영상 봤을 때 1번이 드리프트였잖아요. 여기서도 또 드리프트가 나오네요. 드리프트가 뭐냐면은 발판이 있으면은 중심이 여기에 있는 게 아니라 조금 앞으로 나와 있어요. 그거에 대해서는 더 섬세한 설명은 전 영상 보시면 되는데, 이분도 그 이야기가 나오네요. I like the term pulse because it represents not a sustained linear push, but more of a brief application of energy. So the pulse phase takes you from that initial drift and it becomes your lateral move, your primary linear move in the delivery. That's where you're coupling knee extension, hip extension, and hip abduction together to give you that primary linear component of the delivery. So that's well and good, but you ultimately need to be able to transfer that linear momentum into a rotating move so that you can transfer that energy up the chain and ultimately get that lateral movement into the ball. So that's where the third piece of a high-level delivery comes in. 드리프트 다음에 2번은 드라이브 혹은 폴스 이야기가 나오는데, 힘을 사용하는 잠깐의 순간이 있다고 해요. 이거를 전 영상이랑 비교하면은 드롭이랑 비슷한 구간인데, 드리프트 중심이 이동했다가 내려가서 사용할 준비가 이루어지는 게, 그리고 사용 시작까지 뒷다리가 미는 게 아니지만 이 중력으로 인해 홈 쪽으로 내려가기 시작하죠. 바운드가 있으니까 이제 점점 내려갈 거 아니에요. 위에서 아래로. A high-level lower half, and that's once you've run out of that lateral move, you need to be able to relax into landing, rotate down into landing, and get that back hip open to allow that energy to convert to rotational energy. So a really easy way to 3번은 이제 회전 구간이에요. 1, 2, 3번 여기도 비슷하게 설명을 하는데, drift 1번 이동을 했어요. drop 혹은 drive, pulse 홈 쪽으로 직선을 타고 있는데 발이 닿자마자 회전으로 바로 전달돼야지 매끄러운 뒷다리 사용법이 되기 시작합니다. visualize this is looking at Jake Arrieta. We'll put him up on the video here. But essentially, he's got that dynamic leg lift initiating center of mass. He's got that aggressive lower half drive, that linear move. Ultimately, he runs out of room on that back leg. He's fully driven off that back leg or done that pulsing action. And now this step over move phenomenon happens where it looks like his front leg is stepping over a box to get into landing. That's because he's cashed out everything on the back leg as much as possible. And now watch him rotate down into landing. He's not muscling his way into landing. He's not pushing into landing. He's effectively internally rotating that back hip and relaxing it down and into landing so that he can get the hips open and clear the hips and ultimately transfer that linear move into a rotational move so that he can transfer that energy segmentally up the chain. So I like to think of this, and I communicate this to my remote athletes, as a feeling of like a tornado or a wave of energy. And when I say tornado, when you think about that rotational move down into landing, relaxing the back leg into landing, you want the angle of the hips doing that. You want that angle to match ultimately wherever your arm slot is. So Arrieta rotates down into landing, relaxes the back hip. That angle right there now works its way up the chain into the arm, just like a tornado. So it works its way up the chain. You have this linear move. It turns into a rotational move and then goes up the chain. So it's
that type of action that effectively converts the linear into the rotational. 화면에 띄워준 투수가 직 에리에라라고 유명한 투수인데 그분 보시면은 뒷다리가 회전하는 게 볼 수 있어요. 영상 보면은 뒷무릎이 바닥으로 회전을 하는 걸 볼 수 있어요. 갖고 있는 뒷다리 힘을 다 사용하는 것을 확인할 수 있고 전 영상 트레버 바워랑 조금 다르게 설명을 하는 게 뒷다리를 밀면서 로테이션 회전으로 이루어진다고 얘기를 하는데 일부러 민다라고 표현은 하진 않았지만 뉘앙스가 조금 민다는 표현을 사용을 하는 것 같은데 트레버 바워 같은 경우에는 전혀 밀면 안 되고 중력으로 인해 뒷다리가 살짝 펴지기 시작해요. 근데 그 펴짐을 어느 정도 순간이 왔을 때 회전으로 이루어져야 돼요. 그 뜻은 비슷한 것 같아요. 근데 표현력이 조금씩 다른 걸 확인할 수 있고요. 그 다음에 앞다리가 딛는 순간 그 표현을 많이 한다. 이제 헤어리라는 표현을 많이 쓰는데 이 밑에서 헤어리가 점점 올라가가지고 앞으로 전달이 돼야 돼요. 가면은 회전이 시작됐을 거 아니에요. 그 회전에서 헤어리 키네틱 체인이 계속 올라와가지고 앞으로 전달이 되는 거예요. 이런 표현을 많이 쓴대요. 어떻게 매끄럽게 뒷다리에서 상체 끝까지 힘을 전달을 할 건지 이 표현을 좀 이해하거나 조금 느껴보려면은 헤어리가 몸을 통해서 올라와서 전달이 된다고 생각하면은 조금 이해가 갈 수도 있습니다. 허리. The next way the guys can muscle up is from the low back area. You can also think about this as lumbar spine, abdominal area, and it's very similar to the previous point. But to illustrate this, I want to talk about a story from college. And this is when I initially injured my back in college. And I injured my back because there was a lot of talk online from certain gurus that if you could spin your hips as fast as possible, it would lead to greater ball velocity. It kind of makes sense in theory, except it doesn't actually work in application. So what I would try to do is use my back and spin my hips as fast as possible into landing, thinking that it was going to create higher ball velocities. What actually ended up happening is I simply strained my back pretty badly. And so I had to shut down for 8 to 12 weeks, and I got back into throwing. I was a little tentative, a little hesitant to get back into throwing because I was kind of expecting it to hurt a little bit. And so those first couple weeks throwing, I was really trying to relax my back as much as possible, not re-aggravate it, make sure I could stay healthy. And what I realized as I started going through my rehab throwing, relaxing my back, relaxing that part that I'd always been so tense when I tried to rotate, is I realized the ball started shooting out way harder than it did before. So I think I was at that point 85, 87 before the injury, and 88, 91, touch 93 that summer after the injury, after I learned how to just relax that one segment. Again, we think back to the whip analogy. That one segment had been that metal rod for me. I was rotating that all together and just trying to yank through my rotation. Suddenly I relaxed that, and now that part of my body, I could transfer energy from the hips through the lower back, through the T-spine area, much better just by cueing relaxation and cueing that wave of energy feeling through my body. So it's very similar. A lot of times guys that have that muscling action. 개인 경험상의 썰을 풀어주는데 제가 선수 때 그런 이야기를 들어봤대요. 발이 닿는 순간 허리 회전을 최대한 빠르게 이루어지면 볼 스피드가 빨라진다. 원리상 말이 될 수도 있는데 실제적으로 그렇게 이루어지지 않는다 라고 표현을 했는데 자기가 시도를 해보면서 허리를 크게 한번 다쳤대요. 그래서 한 3, 4개월 동안 공을 못 던지고 재활 기간에 허리 쓰기가 무서워지잖아요. 허리는 써야 되지만 강제로 사용을 못 하니까 부드럽게 자기가 최대한 무리 안 가게 쓰려고 하다 보니까 그냥 자연스럽게 회전은 이루어졌대요. 그렇게 이루어지면서 자기가 다치기 전에 볼 스피드가 30 중후반이 나왔는데 개월수가 지나면서 볼이 더 빨라지고 47, 48까지도 나왔다고 합니다. Their back leg, their back hip, they're also going to have it. They're not just blocking that part of their kinetic chain. They're also going to be blocking this part. But I do like to make that distinction given my experience with it in the past. All right, so the third main way the guys can muscle up in their delivery is in their arm action. This is the way people typically think of muscling up. And there's a couple ways that you can think about it. One way is that the arm action hijacks the flow of energy in the delivery. So you're going through your delivery, and before the lower half has its chance to open up, transfer the energy, and finally bring the arm in, you might get to here, and then the arm kind of takes over. It takes over that flow of energy, and it doesn't allow the first half of the kinetic chain to do its job first before actively coming in. So guys will just kind of go through their leg lift, and the arm basically leads the way, as opposed to the lower half leading the way and bringing the arm in loose and late. 상체로 넘어왔는데 팔이
너무 힘이 들어가지고 키네틱 체인을 통과하지 않고 너무 빨리 투구 동작이 이루어지는 경우가 있대요. 깃다리 쓰고 허리도 들어가고 골반이 돌고 팔이나 손이 들어와야 되는데 그걸 무시하고 회전도 다 하기 전에 이미 팔이 들어오고 있는 거예요. 그게 이제 상체 힘을 빨리 쓰거나 너무 강력하게 쓰다 보니 그런 현상이 이루어진다고 합니다. So that's the first way. The second way that most people are familiar with is simply tensing up too much once you actually get to that point of your delivery. Sometimes this can happen when guys might transfer energy very well at lower efforts. So maybe you're doing, 85% effort bullpens and a guy's throwing 90 miles an hour. And you pull out the radar gun on him and you say, throw as hard as possible. And he still throws 90, maybe he throws 91, maybe he throws 88. But there's a disproportionately low transfer versus the intensity that he's now bringing. So what that means is they're tensing up that upper half, whether it's the pecs, whether it's the upper traps, whether it's the biceps, something in that arm action, they're tensing up and it's limiting them from being able to transfer energy effectively. So if I tense up my upper traps, my pecs, as I'm going through that, even if it's a small percentage, that's gonna limit my ability to get horizontally abducted, to get that scap retraction, to allow that scap to ride the spine and get into these deep positions, to retract, posteriorly tilt around my body. That's going to limit my ability to loosely get back here and let the arm flip up at landing. So a lot of times when guys muscle 상체를 또 잘못 사용하는 부분 중 하나는 어깨에 너무 힘이 들어가거나 승모에 너무 힘이 들어가거나 혹은 가슴에도 힘이 너무 들어갈 수도 있고 이두에도 힘이 많이 들어갈 수 있는데 어깨나 승모 이렇게 힘이 너무 많이 들어가면은 안 좋은 이유가 견갑골을 부드럽고 매끈하게 잘 사용해서 각도가 다 나와야 되는데 이게 유연하게 힘 빼서 잘 움직여야 돼요. 지금 수영 동작처럼 이 사람이 표현을 했는데 척추를 매끄럽게 지나칠 수 있어야 돼요. 우리 견갑들이. 지금 제가 딱 힘이 주면은 이 ROM이 줄어들어요. 근데 부드럽게 되면은 굉장히 자유롭게 사용을 할 수 있고 더 유연하게 우리 견갑을 사용할 수 있단 말이에요. you'll see limited scap retraction. You sometimes will see elevation if they bring the upper traps in too much, and you'll sometimes see the arm is down and late at landing at on their max effort throws relative to their lower effort throws, where the arm is able to flip up nice and easy. And so there's a disconnect somewhere there. You can either cue relaxation all you want, and a lot of times it will help if you change the cueing from throw hard to throw loose and quick. Sometimes when guys think throw as hard as possible, it suddenly brings in this tense mentality, this image in their brain, and you change that in their mind to throw loose and quick, and suddenly it's about creating distal arm speed. It's about snapping the whip as fast as possible, not throwing as hard as possible. So sometimes you can cue your way out of it, but a lot of times it stems from some sort of tissue tension issue where no matter how hard they're trying to relax, if their brain's holding a ton of tension in their pecs, subclavius, upper traps, the second their motor pattern, so the second they think max effort, that's the pattern they're going to revert to. So a lot of times you need to address this not just in cueing, but in your actual movement prep in the weight room and trying to reduce some of this tissue tone and improve the tissue quality as well. 보통 선수들한테 우리가 이제 볼 스피드 측정을 하기 위해서 세게 던져, 최선을 다해서 던져 하면은 오히려 볼 스피드가 떨어지거나 뭐 올라가봤자 2km, 3km 또 안 올라가는 경우가 있어요. 힘이 분산되는 거예요. 아까 말하듯이 키네틱 체인을 매끄럽게 이루어지지 않고 우리가 힘이 들어가기 때문에 어디서 그 책집 가운데에 쇳덩어리가 박힌 것처럼 어느 구간에서 이 힘이 분산이 되는 거예요. 우리가 제일 세게 던져, 최선을 다해서 던져봐, 뭘 제일 빠르게 던져봐, 이런 생각보다는 좀 다른 키워드를 사용해 보면은 오히려 매끄럽게 더 이어질 수도 있다라는 표현을 했는데, 최대한 빠르게 던져, 최대한 부드럽고 스윙 스피드를 빠르게 던져, 뭐 여러 가지 단어가 있을 텐데 볼 스피드를 최고속을 재려고 하는데 생각보다 안 나와. 그러면은 생각을 좀 바꿀 필요가 있다고 합니다. 내 머리에서 세게 던지자 보다는 뭐 부드럽게 던지자, 가볍게 빠르게 던지자, 힘 안 들이고 최대한 빨리 던지자, 여러 가지 용어들이 있어요. 그렇게 좀 바꿔보는 솔루션도 제시를 했고요. 또한 그게 문제가 아니고 몸에 문제가 일 수도 있대요. 예를 들어 뭐 가슴이 너무 타이트하거나 어깨가 지금 너무 타이트해서 이 몸이 잡고 있는 거일 수도 있어요. 그러니까 잘 풀어야 될 수도 있고, 트레이너님께 잘
케어를 받아야 되는 경우일 수도 있고 아니면 헬스장 가서 우리가 재활 운동을 해야 될 수도 있고 여러 가지 경우 수를 제시를 했는데 그런 것도 생각할 필요가 있다. So those are the three main ways that we see guys muscling up in their deliveries. We have a number of specific drills that we use on top of the cues I've mentioned in this video to actually work on improving muscling up depending on where the actual issue is. I have those listed in the actual full article write-up on our website, which you can see in the description below. And then finally, if you guys aren't subscribed to this channel, go ahead and make sure you subscribe below. Our goal with this company and with this channel is to provide you guys as much free value as possible on the topic of pitching development. Finally, if you guys are interested in remote training with us, that's what we do as a company. We've worked with over 300 or 400 athletes now in the past of other factors, so that's from you. Thanks for watching. 결론적으로 자기가 진단하고 가르치면서 느꼈던 제일 세 가지 흔한 구간들, 힘이 분산되는 구간들에 대해서 설명을 들어봤는데 자주 듣는 얘기인 것 같아요. 상체 같은 경우에는. 근데 저는 이제 이렇게 뒷다리나 뭐 허리에서 그게 분산될 수 있다는 거를 크게 많이 들어본 적은 없는 것 같아요. 투수들은 이거를 좀 신경 써보고 상체뿐만이 아니라 뒷다리나 허리도 신경 한번 써보면은 도움이 될 것 같습니다. 키네틱 체인을 우리가 얘기를 많이 했는데 힘이 매끄럽게 발가락서부터 우리의 온 몸을 통과해서 손가락까지 전달되는지 그거를 많이 느끼면서 훈련하면은 조금 볼 스피드나 이런 거에 도움이 되지 않을까 싶습니다. 볼 스피드가 잘 나오려면은 메커니즘이 좋아야 돼요. 메커니즘이 깔끔해지면은 볼 스피드가 좋아집니다. 참고하시면서 훈련하면은 좀 도움 되지 않을까 싶습니다. 오늘 영상은 여기까지 준비됐고요. 너무나 고생하셨습니다. 조금이라도 도움 되셨다면은 좋아요와 구독을 눌러주시면 너무나 감사하겠습니다. 앞으로 점점 더 디테일하고 도움이 되는 영상을 제공하려고 노력하고 있으니 계속 지켜봐 주십시오. 지금까지 분석원 안찬호였습니다. 감사합니다. 빠이 빠이.